Гонконге распространяется В Гонконге, как и во всем Китае, буйствует коронавирус. Я договорился с владельцем BYD E6 встретиться здесь и взять у него интервью. Но парень позвонил, говорит: слушай, очень людное место, приезжай-ка лучше ты ко мне. Не получился обзор в красивом месте, поедем в обычное место. Погнали. Компания BYD – это один из самых крупных китайских автопроизводителей и, наверное, лидер в производстве электрокаров на сегодня. Хозяин BYD E6, которого мы сейчас все ждем, очень грамотный чувак. Почему? Где-то полгода назад, когда я выставил на продажу свой Nissan ENV 200, он мне написал, говорит: давай встретимся, хочу посмотреть машину и все такое. Подъезжаю, смотрю, странно, вот одно место, да, и два электрокара вместе. Ну, не похоже на совпадение. Он говорит: хочу купить машину для жены, дай проедусь, ну и все такое. Проехался, посмотрел машину, вот все посмотрел. В итоге покупать отказался, предложил мне посмотреть его машину, но я так глянул, прикольная машина, ну и на этом расстались. Я выяснил, что BYD планировали внедрять свои автомобили марки E6 как такси в Гонконге. Но Toyota, которая является сейчас, наверное, монополистом на этом рынке, подсуетилась и не пустила BYD на рынок Гонконга. Но машины были ввезены, и их в итоге распродали, по своим ребятам, знакомым, родственникам, неважно. Так вот, хозяин BYD E6, которого мы ждем, один из таких вот своих, который и урвал машину, скорее всего, по дешевке. Быстрых зарядок для BYD в Гонконге на самом деле мало. И вот мне лично интересно, как он живет, как он заряжается машину, ну и сколько она прошла, что вообще с ней происходит. Что в Китае эти BYD E6 используются как такси. Я встречал машины, которые прошли больше 1 миллиона километров, и они до сих пор ездят. А вообще BYD E6 это вот такая тачка. Она показала свою надежность как такси в Шэньчжэне. Она большая, там хороший клиренс. И несколько месяцев назад один мой друг из Украины, Александр, предложил покупать такси, которые уже закончили свой цикл жизни, да, и отправлять их в Украину. Идея не получилась, потому что BYD выкупает свои старые автомобили за 20-25 тысяч юаней, а это 3-4 тысячи американских долларов. Поэтому все таксисты сдают свои машины в утиль, получают скидку на новую машину, и Украина оказывается без классных автомобилей BYD E6. И вы, наверное, думаете, что я узнал о том, что машины идут в утиль, успокоился и сложил руки. Нет, я съездил на свалку и узнал, как можно купить эти же BYD E6 со свалки. Их, конечно же, продают. Но дальше наступает уже нерешаемый вопрос. Их продают без документов. И вот машину бэушный электрокар без документов из Китая вывезти за разумные деньги невозможно. Конечно же, в мозгу украинского человека появилась грамотная мысль разбирать эти автомобили и экспортировать как автозапчасти. Но до этого мы, к сожалению, пока не дошли. Реализовать это будет очень непросто, потому что все-таки документы нужно показывать, а свалки отказываются давать какие-либо документы. Поэтому вот вопрос с экспортом BYD E6 из Китая в Украину пока завис и не решен. Многие из вас задают вопрос, как купить в Китае электрокар и за недорого доставить в Россию, Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан
Польшу и другие страны. Ребят, очень непростая процедура. Я ей занимаюсь уже не 1 месяц. Сейчас, к сожалению, у нас коронавирус буйствует, поэтому временно приостановил эти занятия. То есть процедура какая? Берется, если это новый автомобиль, берется автопроизводитель, с ним делается договор, и после этого возможно отправка этих автомобилей. Экспортную лицензию предоставляет, документ для экспорта предоставляет сам производитель. Это простой вариант, но он предполагает какой-то серьезный объем, который заинтересует производителя, заниматься всем вот этим процессом. Второй вариант – это покупка бэушных электрокаров с рынка у кого-то, в общем, на вторичном рынке. Вот вариант сложный, потому что для процедуры экспорта нужна специальная экспортно-импортная компания, у которой есть лицензия на экспорт бэушных электрокаров. То есть электрокары отделили от обычных автомобилей. Почему это произошло? Потому что китайское правительство стимулирует внутренний рынок и стимулирует развитие индустрии электрокаров в Китае. В это вкладываются серьезные деньги. Так вот, эти серьезные деньги не должны уезжать из Китая. Поэтому создан такой искусственный барьер. Количество компаний, у которых есть лицензия на экспорт бэушных электрокаров, очень ограничено. Поэтому они выставляют сумасшедшие цены за свои услуги. То есть просто оформление одного контейнера, в котором будет находиться 3, может быть 4 электрокара, стоит около 8 тысяч американских долларов. Не считая саму доставку и так далее и тому подобное. Поэтому пока ищем варианты и думаем, как это сделать подешевле. Итак, BYD E6. Этот автомобиль начал продаваться в 2010 году. И с тех пор очень плотно укрепился на рынке такси в Китае. И не только в Китае. Этот автомобиль поставлялся и поставляется на рынке США, Таиланда, Южной Америки и Малайзии. Для меня этот автомобиль особенный, потому что именно с этого автомобиля началось мое знакомство с электрокарами. В 2010 году я переехал в Гонконг. И каждый раз, приезжая в город Шэньчжэнь, я видел эти такси. Сначала они появлялись очень редко. То есть увидеть эту машину синего цвета, все такси были красными, а эти были синими. Это была удача. К середине 2010-х, 2015-х, 2016-х таких машин стало больше. Сейчас, я думаю, что 99% такси в Шэньчжэне это вот такие BYD E6. BYD E6 это большой автомобиль. В длину он 4,6 метров, в высоту 1,60 м и 1,80 м в ширину. Но самое главное, что это запас хода 300 километров. Итак, ребята, это Rex, обладатель этого прекрасного автомобиля. Я буду говорить по-английски, не забудьте включить субтитры. Rex. Hi. You bought this car in Hong Kong, and this car, as I know, is very special in Hong Kong. Yes. When did you bought it? Around 3 years ago, I bought this. Actually, this car is a taxi, Hong Kong tax, on the Really? electric. Yes, the electric tax. Yeah. So what was the mileage when you bought it? Around 80,000 something. Oh, Yes. okay. What is the mileage now? 130 something. Yeah. Do you live in the house or do you live in a big compound? Actually, it's called a house. So I got the charge for my Okay. car every day to recharge it. Yeah. What I know about BYD in Hong Kong, there is not many fast charging stations in Hong Kong. Not more than 20 fast charging from BYD in Hong Kong before, but now it's always discontinue the charger.
What? I don't know, but because the taxi, the scheme is all over. So every BYD fast charger is all gone. I have to use the adapter to adapt the other charge. Can you show that? Do you have that adapter with you? Yes, I got Can it. you show it? Yeah, sure, of course. You see, this is from BYD original one, and it's changed to. This is for the Europeans. Yeah. You know the BMW i3 is Yeah, also the same charger on this one. So that's why I use this adapter to change that. I can use the CLP fast charger. So now you pretend that you're a BMW. Yeah. So Okay. that's very useful one. Yeah. Is it made by BYD or? No, but still made in China, but not from BYD. I know that you can order this special one for exchange the other adapter for the. How many owners of BYD E6 are in Hong Kong now? You mean in Hong Kong? Yeah. Actually, I remember is around 60 something. 60 The something. E6. But it's good from one point of view that you have it. But if you want to sell it, I will keep it. I'm seriously. will you show inside? Sure, why not? Ходите вовнутрь, пойдем. The main question Yes. the owner of electric car will ask another owner of electric car. Yeah. What is the range now? Nearly 200. 200 kilometer. But if in summertime I turn on the aircon or maybe you accelerate really hard, probably 160 something. Is 160 enough for you? For me, it's enough. Yeah, because basically, if you at your home you can charge for overnight. yeah. That's the main point. You can use the EV in Hong Kong. Aha. Yeah. How long does it take for slow charging for your car? From 0 to 100, Yep. probably 20 something hours. 20. Yeah. Yes. Yes. So that means you're getting home, you plug it in, yeah. and it during the For the night. next day. Yeah. But actually, I'm not used the full power for every day. I will probably use to 50 to 60% on that, and then I plug it in overnight, and the other day is full power. I can use it. Within these 3 years, Yes. did you experience something bad? I mean, like really bad, which made you very unhappy? I just got one experience to something wrong on that. One is the electric parking, the handbrake parking. Yeah. The motor's got something wrong on that. I have to change it, and I didn't get the other trouble on that. That's really reliable. I Okay. mean for me, because you know the BYD built this E6 model actually is a taxi in Yeah. China, you know. Can you say how much roughly did you spend for the car maintenance? Maintenance? For these 3 years. So you said like the parking, motor. Yeah, just the motor. Just that part is a 1,000 something Hong Kong dollars. Not expensive. Yeah. And What else? the other is like the brake pad and the tire. That's just Okay. normal things. Yeah. But no more. Yeah, That's it. that's it. Seriously. 3 years? Yes, seriously. I didn't make any big trouble on that. Seriously. You save a lot of fuel money to refill. You know, electric is much Yeah. cheaper than you use the gasoline. Probably 20 cents Hong Kong dollars per kilometer. 0.2 Hong Kong dollar. Yes. What I've heard about gasoline cars, if someone will pay 1 Hong Kong dollar, that will be More a very happy person. Yeah, even though a small car, I mean Yep. the gasoline, more than $1 for every kilometer. So you So say you- you saved a lot. It Yeah, saves save a lot, of course. Yeah, definitely. The paint job, or is it wrap? Wrap. Yes. Wrap. Yes. The wrap of this car is quite unusual. Yes. Whose design or whose idea is that? The design is me. You designed it. I design it, seriously. You're the man. You're And the the- man. It's so good. And the wrap is also done by me and my wife.
Oh wow! I'm seriously, yeah. Good job. Well done. Yeah. That's not my only one electric vehicle. Before I own a BMW i3, I got it. What can you say about BMW i3? That's really a huge acceleration. Of course, not compared with the Tesla, you know, but the acceleration is really, really fast for me, yeah. And the handling is very good for Hong Kong because that's a small and compact car to use. But the main concern is the range, you know. Yeah. Of course, I know. the battery is not really big, you know. Maybe, the actual range is around 100, maybe like your listen is the same, 100 something, yeah. That's the point, yeah. What other electric vehicles did you have? I got the other Tesla Roadster. Tesla Roadster? Roadster. You have Roadster? Yes. Till now, you still have it? I just so. Oh no! I just sell it a month ago. Yeah, I got it. Wow, that's a legendary car. Wow, that's really a rocket. Fly to the space. How much did you sell it for? 300,000 something Hong Kong dollars. Okay. Yeah. That's I don't think it's a convenient car because no speed charge, no fast charging. No fast charging. That's a big problem. Yeah, but that car is quite special. You know, actually it's a Lotus Elise. Yeah, you know, if yeah. you love the Lotus, you will love the Tesla Roadster. Okay. And I also got the other little toy. It's a really old one. It's a Mitsubishi i-MiEV. You know. No, I didn't see that. You didn't know? No. That's a really compact, like the Japanese, the K car size. Yeah. Yeah, but they use the electric motor. That's actually is not for a long trip. And this moment I can use around 80 something kilometer on that charge. But still good for local use. It's okay. What is your next electric car? Wow, this is really hard to say. You know, the Korean electric car in Hong Kong is quite. The price is really good on the. Is it the Kia Niro? Kia Niro, you don't know? I didn't check it yet. You didn't check it. Yeah, and the other is a Hyundai Kona, is it, you know? Yeah, I've heard about that. Yeah, also I like this one, the compact SUV style, and the range is quite good. And they got two different size battery. One is going on 400 something. Китайцы, они понимают, что электрокары сейчас нужны им и очень скоро нужны будут всем. И они выбирают тех, кто им интересен, выбирают те страны, выбирают те компании, которые интересны им. Если вы хотите заниматься электрокарами, начинайте это делать сейчас. Кстати, контакты владельца этого прекрасного автомобиля будут по ссылке в описании к этому видео. С вами был Степан и канал Urban Electric. Хорошего настроения, удачи и пока!